Inadai kwamba mshukiwa wa mauaji hayo aliitisha shilingi nusu milioni Jumapili asubuhi kabla ya kifo cha binti yao kugonga vichwa vya habari. Kwenye taarifa, familia hiyo inasema baada ya kupokea ujumbe huo wa kudai pesa, waliripoti mara moja kwa maafisa wa polisi kwa uchunguzi, ila wakagundua baadaye kuwa binti yao alikuwa tayari ameuawa. Jefferson Maina anatupa taarifa hiyo kwa kina. Mauaji ya mwanamke anayefahamika sasa kama Rita Waeni mwenye umri wa miaka 20 ambaye ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta almaarufu JKUAT katika chumba cha malazi kinachofahamika kama Airbnb huko Roysambu yamechukua mkondo mwingine baada ya familia yake kufichua kuwa mshukiwa wa mauaji aliwaitisha fidia ya shilingi nusu milioni ambazo zilipaswa kulipwa katika muda wa masaa 24. Kwenye taarifa, familia hiyo ilisema fidia hiyo ilihitajika kupitia nambari ya simu ya maathiriwa kabla habari ya mauaji yake kuripotiwa. Imebainika kuwa mshukiwa alituma jumbe zingine 2 akidai malipo hata baada ya habari ya mauaji kugonga vichwa vya habari. Baada ya kupokea jumbe hizo za kushangaza, familia hiyo ilisema iliripoti swala hilo kwa polisi ili uchunguzi kufanywa. Maafisa wa upelelezi jana walifichua kwamba wamemkamata mshukiwa mmoja katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta akijaribu kutoroka nchini akitumia pasipoti ya Mozambique. Hata hivyo, walisema kuwa ni mapema kubaini iwapo mshukiwa aliyezuiliwa ni muuaji halisi wa Rita. Giverson Maina, Darubini. Tukichana taarifa hiyo ya kusikitisha, mtazamaji, serikali ya kitaifa na zile za kaunti ziko katika harakati za kuthibitisha ripoti za kuhamisha majukumu katika hatua inayolenga kuimarisha mfumo wa ugatuzi. Akizungumza jijini Nairobi wakati wa kongamano la mashauriano lililowaleta pamoja makatibu wa idara mbalimbali za serikali na baraza la magavana, katibu katika idara ya ugatuzi Teresia Mbaika alisema watashauriana zaidi kama ilivyoagizwa katika kikao cha 10 cha kongamano la ugatuzi. Miezi 10 tu baada ya kamati ya kiufundi ya wadau mbalimbali kuanzishwa ili kuchunguza uhamishaji wa majukumu kutoka serikali kuu hadi kaunti, serikali imesema ufanisi mkubwa umeafikiwa. Hii leo kamati hiyo ya kiufundi ya mahusiano baina ya ngazi zote za serikali kwa ushirikiano na idara ya ugatuzi na baraza la magavana iliandaa kikao cha mashauriano na makatibu wa wizara na idara mbalimbali kuangazia ripoti zilizoandaliwa pamoja na kubaini vikwazo vilivyoko. Transfer function is not just a gazettement of this function, but it involves so many other factors which all of us, for the success of devolution, we have to ensure some things are in place. We have the resources for accompanying the function. We have the competencies, the abilities, and all that we need in the 2 levels in the counties. So it is a rigorous process. Katibu katika idara ya ugatuzi Teresia Mbaika akifichua kwamba hivi karibuni wataandaa mkutano mjini Naivasha kutayarisha ujumuishaji wa sekta mbalimbali kudhibiti ripoti hizo. Next 2-3 weeks, we'll be having consultative meetings, validation workshop, because a lot of participation has been happening through IGRTC, working together with the State Department for Devolution, and if you want, the Office of the Deputy President, where devolution is domiciled. Devolution is there to stay. We are not going backwards, and that it is important that devolution works for the country to do well in terms of service delivery. Therefore, the 2 levels of government need to work together to deliver to the people of Kenya as envisaged in the Beta Plan. Mchakato wa udhibitishaji utafuatia na uchapishaji wa majukumu yatakayohamishwa kwenye gazeti rasmi la serikali na kisha uhamishaji wa rasilimali zinazohitajika. We are there to try as much as we can, as our mandate demands, to get all the actors to move together. The Council of Governors, the ministries, departments and agencies, they all need to move together to get the country, to get the devolution system, the devolved system of governance to work well, to support the transfer of functions as just one of the most important things that needs to happen in consolidating and deepening devolution. Miongoni mwa sekta ambazo zilihamishwa ni biashara, viwanda na uwekezaji, halmashauri za ustawi wa kimaeneo na utalii miongoni mwa sekta nyingine.
We have come up with a program on how every sector, the 12 sectors which were identified with the remaining function, will be engaging so that we are clear, so that we know as a national government, as a county government, that we are ready to undertake this exercise. Timothy Kitnusu, Darubini. Rais William Ruto amepuzilia mbali mito ya viongozi wa upinzani ya kupinga pendekezo lake la kukutana na Jaji Mkuu Martha Koome ili kuzungumzia masuala ya ufisadi katika idara ya mahakama. Rais aliwataja wanaopinga mazungumzo hayo kuwa sehemu ya makundi haramu yanayohujumu mipango yake na kujitakia makuu bila kujali maslahi ya Wakenya. Na ndio mulisikia katika manifesto yetu, mimi nilisema tutakuwa na infrastructure inaitwa digital super highway, tusambaze internet, tuweke fiber optic, tuweke makompyuta, ndio vijana hawa wapate ajira. Na mimi nimetembea, nimeenda Germany, nimeenda Marekani, nimeenda Canada, nimeenda UAE, nimeenda Ujerumani, kupanga vile hawa vijana kupitia kwa mtandao watafanya kazi, watalipwa na dola wakiwa hapa nyumbani. Tumeenda bunge, tumebadilisha sheria ya CDF. Na sasa CDF tutatumia, mbali na kujenga shule, pia tutajenga ICT hub kila ward katika taifa la Kenya. Trans Nzoia katika mpango yetu ya housing, kwa ile nyumba 1,200 10,000 tunajenga hapa Trans Nzoia. Na nimelete hii matrakta ya NYS kwanza kufieka hapa kwa sababu tunataka kuanza kujenga hizo manyumba hapa. Nyinyi mko tayari? Hii nyumba 10,000 inataka vijana 20,000 wa kufanya kazi. Tukisonga mbele mtazamaji, tume ya maadili na vita dhidi ya ufisadi imewakamata washukiwa 7 kati ya 13 kuhusiana na madai ya ufisadi kwenye kashfa ya ununuzi wa bidhaa za shilingi milioni 58.56 katika serikali ya kaunti ya Isiolo. Tume hiyo imethibitisha kuwa uchunguzi huo unahusiana na zabuni ya kusambaza magari ya kuzima moto ambayo ilitolewa kwa njia isiyofaa kwa kampuni ya Driscoll katika mwaka wa kifedha wa 2018-2019. Washukiwa hao kesho watafikishwa kwenye mahakama ya kushughulikia kesi za ufisadi huko Isiolo. Mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim ana maelezo zaidi. Kulikuwa na shughuli nyingi katika afisi za tume ya maadili na kupambana na ufisadi katika kaunti ya Isiolo. Hii inafuatia kukamatwa kwa 4 kati ya washukiwa 13 wanaohusishwa na kashfa ya ulaghai katika ununuzi wa bidhaa katika kaunti hiyo. Washukiwa wengine 3 waliletwa katika makao makuu ya tume hiyo yaliyoko katika jumba la Integrity. Those arrested so far include Peter Ngeju Muhua, former Chief Finance Officer, Adan Salat Kadubo, former Chief Officer Public Works, Housing and Urban Development, Abdul Nasir Hali, former Head of Treasury, Chipri Lassan, Accountant, Augustine Kariuki Katebu, Accountant. Katika ripoti ya robo mwaka iliyochapishwa mwaka 2023 katika gazeti rasmi la serikali, uchunguzi ulibainisha kuwa washukiwa walihusikana na mchakato haramu wa ununuzi wa bidhaa uliolenga kutoa zabuni ya dhamani ya shilingi milioni 58 kwa njia isiyofaa ya kutoa kununua magari ya kuzima moto kutoka kampuni ya Driscoll Limited. Mwanakandarasi husika anachunguzwa kwa masuala sawia na hayo katika serikali ya kaunti ya Marsabit. Uchunguzi huo unahusiana na zabuni ya shilingi milioni 62 ya kusambaza magari ya kuzima moto. Upon conclusion of our investigations, a report was submitted to the Director of Public Prosecutions, who concurred with the recommendations of the Commission to charge the said 13 persons for offences relating to willful failure to comply with the law relating to procurement, contrary to Section 45B, unlawful acquisition of public property,
abuse of office. Washukiwa waliosalia ambao hawajakamatwa wametakiwa kuripoti katika afisi za tume ya EACC katika kaunti ya Isiolo au afisi zozote za tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi zilizo karibu nao katika muda wa masaa 24. Konchora Roba, former Chief Finance Officer. Dr. Salat Kikuyu Sarite, former Head of Supply Chain Management. Linus Kishunge Turanira, former County Legal Advisor. John Turanira Nguraru, Supply Chain Management Assistant. Ali Kodana Wako, former Town Administrator Isiolo County. Kennedy Masharia Murimi, Transport Officer. Bashir Hassan Habe, Mamo, Director, Tresco Limited. The Commission remains firmly focused on its mandate and will continue to enforce the law against all persons engaged in theft of public funds. Washukiwa walio korokoroni kwa sasa wanatarajiwa kulala katika kituo cha polisi cha Isiolo kabla ya kufikishwa mahakamani hapo kesho. Haya yanajiri siku kadhaa baada ya tume hiyo kukabiliana na ufisadi na kuwakamata maafisa kadhaa katika kaunti ya Vihiga. Abdiaziz Hashim, Darubini. Na tukiachana na ya ufisadi, mtazamaji, hivi sasa tuingie mahakamani ambapo Mahakama Kuu ya Malindi imetoa muda wa siku 14 kwa upande wa mashtaka kumfanyia uchunguzi wa kiakili mhubiri tata Paul Mackenzie na washukiwa wengine 30 kabla ya kuwafungulia mashtaka ya mauaji ya halaiki eneo la Shakahola. Jaji Thande Mogore pia amekataa ombi la dhamana la mawakili wa utetezi hadi washukiwa hao wakubali. Taarifa kamili ni katika Mizani ya Haki. Paul Mackenzie na washukiwa wenzake watafanyiwa uchunguzi wa kiakili kabla ya kuanza rasmi kwa mashtaka. Jaji Mogore Thande ameagiza washukiwa hao 31 kuzuiliwa kwa kipindi cha siku 14 licha ya mawakili kudai walikuwa wakinyimwa chakula. The state will, for obvious reasons that we will give in an affidavit, propose bail at the right time. Mackenzie anatuhumiwa kushiriki katika mauaji ya mamia ya wafuasi wake ambao miili yao ilipatikana imezikwa katika makaburi huko Shakahola, kaunti ya Kilifi. Reasons that we will give in an affidavit, propose bail at the right time. And therefore we humbly request that your ladyship defers the question of bail until plea is taken. And the criminal jurisdiction of this court is kept in play. Kesi hiyo itatajwa mnamo Februari 6 wakati ambapo washukiwa wanatarajiwa kujibu mashtaka. Wakati huo mahakama ya Mumias imempa mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasia dhamana ya pesa taslim shilingi 50,000. The prosecution have not provided compelling reasons to warrant this court to deny the accused bail or bond. I'll proceed to grant the accused bond. I'll maintain the cash bail of 50,000 or bond of 50,000. The accused is hereby advised not to interfere or threaten the prosecution witnesses. Akifika mbele ya hakimu mkazi Masela Onyango, Salasi alikanusha mashtaka mawili ya kumshambulia Makunga Isongo ambaye ni mwakilishi wadi pamoja na kuchochea ghasia na kuvuruga amani. Hakimu amepanga kesi hiyo kutajwa Januari 19, kisha kesi hiyo isikilizwe Machi tarehe 12. Kwingineko, jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufaa wakiongozwa na Mohamed Warsame limewashauri wahusika katika kesi ya Kirima kupisha majadiliano na kusuluhisha kesi hiyo nje ya mahakama. Jopo hilo pia limeamua kuwa zaidi ya familia 5,000 kwenye ardhi hiyo yenye mzozo hazitafurushwa. Ruth Wamboi, Darubini. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Ruth Wamboi kuhusiana na mizani ya haki na tukamilishia awamu ya kwanza ya Darubini ya Channel 1. Usiende mbali mtazamaji, maana tutakuwa tukirejea baada ya muda mfupi na taarifa zaidi. Ooh.
professional center where we deliver to you cutting-edge practical skills for the construction industry. Discover the leading institute where we equip you with proficient skills in plant operations and plant mechanics. Meet the experts who empower you with competent skills in building construction and civil engineering courses. Join us today to pursue your course at craft, certificate and diploma level. Sensei Institute of Technology. My skills, my future. KBC Channel 1 magazine programs strive to disseminate news and information. Welcome to happening in the world of entertainment and achievements of individuals navigating through life. Be part of the intelligent conversation. Papa KBC Channel 1. Related to the interest of Kenyan public on various subjects of national importance. Basi karibu tujifunze. Keeping you up to date with the latest tech news, challenges and remarkable stories of individuals with disabilities. And you have a say. Our magazine programs empower communities with words for conversations and a common language to approach the world. For your infotainment needs, we have a great range of programs. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Benki ya Kenya Commercial imewapa misaada ya masomo zaidi ya wanafunzi 1000 wa shule za upili humu nchini. Ufadhili huo umetolewa kwa wanafunzi werevu kutoka familia maskini ili kupiga jeki mpango wa serikali wa kuhakikisha wanafunzi wote waliofanya mtihani wa darasa la 8 wanajiunga na shule za upili. We have a check behind the award letter to confirm that the school fees for first term is fully paid. Akiongea wakati wa hafla hiyo, Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu alikariri umuhimu wa kuimarisha upatikanaji wa elimu na wadau wote kuwasaidia vijana. The government of Kenya recognized the role of education in transforming our country and positioning our young people on the path to success, and thus providing the country with a skilled workforce, which is our greatest asset given the youthful nature of this country. A skilled and knowledgeable workforce is essential for attracting investment and driving economic growth. Machogu alisema kuwa misaada ya masomo kutoka kwa benki ya KCB inapiga jeki juhudi za serikali za kuhakikisha kuwa wanafunzi wote waliofanya mtihani wa darasa la 8 wanajiunga na shule za upili. And the ministry is so far impressed by the ongoing exercise, with more than 70% of all those placed in secondary school having already reported. I wish to assure that we will make every effort to ensure all the 1,400,329 KCPE 2023 candidates have joined the schools they were placed to. Afisa mkuu mtendaji wa benki ya KCB Paul Russo alisema kuwa elimu ni nguzo muhimu kutokana na jukumu lake muhimu katika kujenga mustakabali na ufanisi wa wanafunzi. The KCB scholarship program serves as a powerful tool for promoting sustainable development and social impact, as it creates a pathway for underprivileged students who would otherwise drop out of school to realize their potential, contribute to social progress, and actively participate in shaping a sustainable and inclusive future. Zaidi ya wanafunzi 1000 watajiunga na wenzao katika shule mbalimbali za upili kote nchini, huku masomo yao ya shule za sekondari yakifadhiliwa. Wanafunzi walio na ulemavu wanatazamiwa kunufaika na mpango wa serikali wa kusambaza vifaa vya mafunzo katika shule zao maalum kote nchini. Hatua hii inafuatia msaada wa hivi majuzi wa serikali kwa taasisi ya kitaifa ya elimu maalum ambao utasambazwa kote nchini kuanzia mwezi ujao.
Akithibitisha msaada huo, mkurugenzi wa taasisi ya kitaifa ya elimu maalum Norman Kiogora alisema hatua hiyo itaimarisha mafunzo katika shule hizo. In fact, this is now another level whereby you are now empowered. Usambazaji wa vifaa hivyo unatazamiwa kuanza mwezi ujao. Wazazi wa watoto walio na ulemavu wamehimizwa kuwasajili katika shule hizo maalum ili wapate fursa ya kutumia vipaji vyao. Not be scared to bring out their children for education and other social issues. And then we also tell the parent and the society, please do not exclude your children from social life. Very important is that the parent must be able to give these learners an opportunity so they're not excluded. And again, also the parent also should be able to share with specialists like us what challenges they have. Walimu katika shule hizo pia wamehimizwa kuwashughulikia wanafunzi hao kwa njia ya utu. Every learner can learn irrespective of the disability. What is very critical is the early diagnosis, or what we call early assessment. Parsai Frederick, Darubini. Tukisonga mbele, mtazamaji, wakazi wa kaunti ya Narok wametoa wito wa kuchunguzwa upya kwa bei ya nyumba za gharama nafuu. Wakazi hao ambao waliwasilisha maoni yao wakati wa kikao cha umma kuhusu mswada wa nyumba za gharama nafuu pia wanataka ardhi zao kulindwa wakati wa utekelezaji wa mradi huo. Shughuli sawa na hiyo iliandaliwa katika kaunti ya Embu. Ni katika shule ya Talent Academy kaunti ya Embu. Raia pamoja na makundi mbalimbali yaliwasilisha maoni yao kuhusiana na mswada wa nyumba za gharama nafuu wa mwaka 2023 kwa kamati ya bunge la kitaifa inayohusika na masuala ya nyumba, mipango ya miji na ujenzi. Wengi wa waliohudhuria wakitoa wito kwa serikali kuu kuwahusisha vilivyo. Bunge wale tuko na wao wa National Assembly wa revise hii sheria ili kuwe baada ya kulipa 10% labda ni 5%, hili to make sure watu wa bodaboda, mama boga na wale wa chini wataweza kuafford the deposit ili waweze kulipa hiyo nyingine kidogo. But as a church we have already complied, and since August of 2023 we are submitting our housing levy. We do not want to stop. The county government is housing these houses in their towns. So it is important we have a very elaborate documentation of how the counties and the national government will manage this affordable housing. Viongozi wa eneo hilo walionyesha nia yao ya kuunga mkono mradi huo. Tuko na program zinakuja katika hizi slum zetu, Shauri na ingine pale Kadita, zote tunahakikisha tunaleta na tunatoa pesa kwa national government, tunahakikisha itafika ili muweze kubenefit. Kazi ikipeanwa katika huo mjengo, kuangaliwe kisawasawa wale watu ambao wako na uwezo kutoka sub-county hizo. Nimesema tafadhali waonwe na wapewe kazi. Kitu cha kwanza tulifanya, hatua ya kwanza ilikuwa kutoa shamba ekari 25, tukatenga kando na pia tukaambia rais tuko tayari kutenga shamba ingine zaidi ndio tuweze kuona hii kitu imekuja kweli imefanyika. Katika kaunti ya Narok, watu 550 na taasisi 33 ziliwasilisha maoni katika kituo cha uhamasishaji wa vijana cha Narok Kaskazini. Kamati hiyo ilipokea maoni mbalimbali, huku wengine wakipendekeza thamani ya nyumba hizo iwe nafuu. Iwapo pesa kiwango hiyo itakuwa inawekwa, huyo mama mboga ambapo ana uwezo ya kuilipia ile karama ya hiyo nyumba, so itamaanisha nyumba lija kwamba ni jambo nzuri, itakuwa ni nyumba ya matajiri. Tukiwa vijana wa Narok County tunaonelea maybe kuna wale watu wa nje wanatakikana kuletwa hapa ndio population ikue juu, ama maybe sisi hatutafaidika. Juu kama tutafaidika, ingekuwa vizuri kama ni viongozi wetu wanakuja kupeana ama wanahusishwa kwa maneno ya allocations ya hizi manyumba. There was a recommendation by the people that maybe should be the allocation of these houses should be based on a KRA pin, so that because everyone has one KRA pin, so that we do not have people buying these houses, all of them, and then now maybe renting it out and selling them to other people at a high price.
ya Myanmar ilitoa wito wa ulinzi wa ardhi ya mababu zao wakati wa utekelezaji wa mradi huo. Nancy Okware, Darubini. Karibu sasa mtazamaji kwenye taarifa za biashara. Mwenzangu Ahmed Juma Bhalo atakuwa akikuletea zile za spoti. Serikali itaidhinisha uagizaji wa magunia milioni 4 ya mahindi ili kuziba pengo la upungufu wa zao hilo mwaka huu. Katibu katika Wizara ya Kilimo Paul Rono amesema Kenya inakabiliwa na upungufu wa mahindi licha ya kuwepo kwa mvua ya kutosha, ndiposa inanuia kuagiza mahindi kudhibiti bei ya zao hilo. Licha ya mvua kubwa ilionyesha humu nchini mwaka uliopita, Kenya inakabiliwa na upungufu wa magunia milioni 4 ya mahindi. Katibu katika Wizara ya Kilimo amesema magunia milioni 44 yalivunwa mwaka jana, ilhali Kenya inahitaji magunia milioni 48 ya mahindi. So in a year we are talking about close to 48 million bags of maize every year. Our production this year is 44 million bags. It means we'll have a shortage of 4 million bags. Ili kudhibiti bei ya mahindi, serikali itatoa leseni ya kuagiza mahindi pindi halmashauri ya kitaifa ya nafaka na mazao itakaponunua mahindi yote ya wakulima. Because we need to make sure that we have our strategic food reserve stores store enough food for the dry season and also for the rainy season, so that we ensure that the cost of unga is maintained at a reasonable price. Rono amesema mipango inafanywa kuimarisha uzalishaji mahindi katika mradi wa kilimo cha unyunyizaji mashamba maji wa Galana Kulalu, na kwamba mazungumzo tayari yanaendelea na wawekezaji wapya kwenye mradi huo. Very soon you will be seeing us advertising for leasing, so that we can attract the private sector to really use that land and work with government. I would really like to look at the savings and credit cooperative as one of the avenues that, if supported well and encouraged to really support the farming, the agriculture sector, we can go a very long way. Because when you look at the members of those circles, most of them are in the agriculture sector. Alisema hayo kwenye mkutano kuhusu ufadhili wa kilimo. Looking at the program, it's great to note that the ministry will showcase the government priorities as envisaged in the Kenyan government's bottom-up economic transformation agenda, and indicate the areas needed for ag investment and support. This will help us all reveal opportunities for private sector investment, especially in financing agriculture, livestock, fisheries, and adding value to these sectors. Tukisonga mbele mtazamaji, upanuzi wa uchumi na ongezeko la idadi ya wafanyakazi wa kiwango cha wastani vimechangia taifa hili kuwa kivutio kwa wawekezaji wa kigeni ambao sasa wanalenga kutumia miundo msingi ulioko kuweka vitega uchumi. Balozi wa Misri humu nchini Wael Nasruddin Atia amesema sera nzuri za kibiashara za Kenya zimelifanya taifa hili kuvutia kampuni zinazolenga kufikia soko la Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. The relative proximity between the two countries, trade routes are not that far. A ship would take about 14 days to move from Mombasa to an Egyptian port in Ain Sokhna. So I think it's not that long in terms of shipping, and there are other opportunities benefiting from the prices, benefiting from competitive prices that both countries can offer. Kenya and Egypt enjoy very good trade relations, and this is what we as a bank want to stand for, and this is the reason you see us partnering with the Food Export Council of Egypt, with CIB Kenya. We've come together to make sure that we start to be the partner the go-to partner for this particular trade relation. We are export in Kenya more than 10 years.
and I hope to continue and open my range and export a lot of range. Naam, ucheleweshaji fedha kutoka hazina kuu unachangia kiwango cha chini cha matumizi ya bajeti, hasa fedha za kufadhili miradi ya maendeleo. Hayo ni kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na taasisi ya masuala ya uchumi uliobaini kuwa katika kipindi cha kifedha cha mwaka wa 2022-2023 kiwango cha matumizi ya bajeti ya elimu kufadhili maendeleo kilikuwa 62%, huku kile cha afya kilikuwa 78.3%. Mwanahabari wetu Erimo Njenga na taarifa kamili. Miundo misingi katika baadhi ya taasisi za elimu za umma huenda uko katika hali mbaya kutokana na kutowasilishwa kwa fedha zilizotengwa katika bajeti. Taasisi ya masuala ya kiuchumi inasema hali hii imetokana na kucheleweshwa kwa pesa za bajeti kutoka hazina kuu. Katika kipindi cha kifedha kilichokamilika mwezi Juni mwaka 2023, taasisi ya masuala ya uchumi imesema takriban 36% ya fedha zilizotengwa kwa sekta ya elimu kugharamia maendeleo hazikutumika, ikifuatiwa na sekta ya uchumi na masuala ya kibiashara, masuala ya umma kwa 23% na kisha sekta ya afya na ulinzi wa jamii kwa 22.5%. Utafiti huo unabainisha kuwa takriban 19% ya bajeti ya maendeleo iliyoidhinishwa ilisalia bila kutumika, ikilinganishwa na 7% ya bajeti ya matumizi ya kawaida, ikimaanisha kuwa sekta muhimu hazipokei rasilimali kwa wakati ili kutoa huduma. Whenever you see stalled projects, whether it's some classrooms that were not completed, extensions of Kenya Medical Training College, labs, tuition blocks, as well as roads and other infrastructure like dams and so on. Incomplete or stalled project is actually a symptom of under absorption of funds. Utafiti huo pia unaonyesha kwamba akaunti moja ya hazina ya kitaifa itasaidia kufuatilia kiwango cha matumizi ya mgao wa bajeti. Tukisonga mbele mtazamaji, Wakenya wamehimizwa kukumbatia biashara mtandao ili kubadili mfumo wa utekelezaji biashara barani Afrika na kuimarisha soko la bidhaa. Mwanzilishi wa jukwaa la biashara mtandaoni la Zando's Africa, Frank Obambi, amesema biashara ya mtandaoni almaarufu e-commerce inatoa jukwaa moja la kuunganisha, kushirikisha na kustawisha biashara. Tazama. Mkakati wa kitaifa kuhusu biashara mtandaoni unalenga kuimarisha nafasi ya Kenya kuwa kitovu cha dijitali barani Afrika kwa kuhimiza matumizi jumuishi ya huduma zinazoaminika na salama za biashara mtandaoni. Mwanzilishi wa huduma ya Zando anasema jukwaa hilo linalenga kuwawezesha wafanyabiashara wadogo kutumia ushawishi wa mtandao na teknolojia ya kisasa kufanikisha biashara kupitia majukwaa ya mtandaoni. The potential is there. And the magic will happen. It's taking time, but if everybody were about to believe in the technology, should be something like this year we should already see things. Our hope is that by the time we get to December this year, we would like to have 70% of Kenyan manufacturing online. Obambi anasema jukwaa la Zando limebuniwa kuondoa vizuizi katika utumiaji mfumo mmoja wa uunganishaji biashara, kufanya biashara na kupanua soko la bidhaa barani Afrika. There is no other platform as of today that can support that or that can promote that kind of move than our platform. Because on our platform, I buy your price on your currency. On the platform. So it's a really, really good platform to promote the intra-Africa trade to happen with our own currencies. Jukwaa la kuunganisha biashara moja na nyingine linatarajiwa kuimarisha utumizi wa teknolojia, ufanisi katika usambazaji bidhaa na utoaji maarifa kuhusu soko. Let's buy made in Africa. How much do you need to spend to promote that? It's mostly about digital marketing, right? Think about how costly that can be. Zando Grand Launch, right here in Kenya, One Africa. How to
Baada ya Beatrice Gatonye pamoja na Ahmed Juma Bhalo kumla kuku mzima, niruhusu nimalizie kwa mwenyewe yake. Karibu, mimi naitwa Timothy Kipnusu. Na ngwananga taarifa kwamba Gor Mahia FC itachuana na Denmark FC kutoka Kwakre katika raundi ya 32 ya mashindano ya soka ya mwaka 2024 ya kuwania kombe la Mozart Bed baada ya draw kufanywa hii leo. Tazama. Klabu ya Gor Mahia nafikiri mwaka wa Gor Mahia ambayo iliondolewa katika mechi za robo finali mwaka uliopita inanuia kunyakua taji hiyo tena baada ya kunyakua mara ya mwisho mwaka 2021 iliposhinda FC Leopards. Wakati huo huo, AFC itacheza dhidi ya timu ya chuo kikuu cha Pan African Christian katika mechi hizo za raundi ya timu 32. Here we hope this will be as well successful tournament as was last year, and we are very happy with this cooperation with the Football Federation of Kenya, because we see this opportunity to for football to grow, because this is a very talented nation. Kakamega Homeboys itaanza kutetea taji hiyo dhidi ya Solian City, ilhali Tusker itachuana na Bamboni Stars. First is to thank Mozartbet for agreeing to partner with FKF in the Mozartbet Cup in what we believe will be the best ever Mozartbet Cup to be held. Of course, we had the first edition that was held last year or last season. We feel that this will even be much better and much bigger because of the number of grassroots teams that have enrolled. Huku timu 38 zikijiandikisha kushiriki katika makala ya mwaka huu, timu 26 zimepewa tiketi za bwerere kufuzu kwa raundi ya timu 32, ilhali timu 12 zikipangwa kushiriki kwenye mechi za raundi ya mwanzo. Timu za ligi kuu Bandari FC, Posta Rangers, Kenya Police FC na Talanta FC zitashiriki katika raundi ya mwanzo, ambapo zitachuana na timu zitakazoshiriki katika ligi ya daraja ya chini. Mechi za raundi ya mwanzo zitaandaliwa tarehe 27 mwezi huu, ilhali mechi za raundi ya timu 32 zitaandaliwa mwezi ujao tarehe 24 na 25. Faith Akinyi, Darubini, michezo. Mfunzi wa timu ya soka ya Mali Eric Chele asema kuwa wataendelea kujitahidi baada ya kuishinda Bafana ya Afrika Kusini kwa mabao 2-0 kwenye fainali za kombe la mataifa ya bara Afrika mwaka 2023 nchini Cote d'Ivoire. Ushindi huo unaiweka Mali katika nafasi nzuri zaidi katika kundi E. Hata hivyo, Chele anafahamu fika kuwa bado wana kibarua kigumu kwenye mechi dhidi ya Tunisia na Namibia, ambayo ilishinda Tunisia Jumanne usiku yanapojana kwa bao 1-0 kwenye mechi yao ya ufunguzi. Ushindi utaifuzisha timu hiyo kwa raundi ya 16 bora.
Kwingineko ni kwamba raundi ya kwanza kunradhi ya mechi za makundi katika fainali za mwaka 2023 za kombe la mataifa ya Afrika yatamalizika usiku huu nchini Cote d'Ivoire. Morocco ambayo ni moja ya timu ambazo zimepigiwa upato kuibuka mshindi katika fainali hizo itachuana na Tanzania katika mechi yao ya ufunguzi uwanjani Stade San Pedro. Mechi hiyo itakuwa ya kwanza baina ya mataifa hayo katika fainali hizo, ingawa zilichuana wakati mechi wa kufuzu na fainali za kombe la mataifa Afrika mwaka 2012. Wakati huo DR Congo itachuana na Zambia saa 5 usiku huu. DR Congo inashiriki katika fainali hizo ikiwa na matumaini ya kunyakua kombe la bara Afrika kwa mara ya kwanza katika muda wa miongo mitano, ila hali Zambia ilishiriki katika fainali hizo mara ya mwisho mwaka 2015 na inapania vilevile kujipatia ushindi. Okay. Ni hayo tu mtazamaji kwenye sport. Natumai kwamba unasubiria kwa hamu na hamumu nyota na mate mechi baina ya Morocco na taifa jirani la Tanzania. Hali kadhalika mechi ambayo itakuwa inagaragazwa mwendo wa saa 5 bila shaka timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia Chipolopolo. Naitwa Timothy Kipnusu, narejesha usukani kwa wenzangu Bhalo pamoja na Gatonye. Sijui Bhalo, nashabikia timu gani hili? Naam, bila shaka mwanzoni mwa taarifa hizi nilielezea wazi mimi na mwenzangu tunashabikia timu Tanzania gani, na hivi sasa naashiria kwamba sisi ni wa Tanzania, majirani zetu hapa East Africa ama Afrika ya Mashariki. Kila laheri kwa Tanzania. Bila shaka. La mtazamaji, hakuna kilichokuwa na mwanzo kikakosa mwisho, na hapo ndio tunatamatisha taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Inshallah basi Mungu akipenda tukutane hapo kesho. Naitwa Ahmed, Juma Bhalo ukipenda niite AJB. Salamu alaikum. Asante sana kwa muda wako mtazamaji, na waona wachanganuzi wa mechi hii kati ya Tanzania na Morocco tayari wamefika studioni. Tutakuwa tukiwapisha maana tumefunga virago ama tunafunga virago hapa studioni. Asante sana kwa muda wako, tukutane kesho majaliwa. Mimi ni Beatrice Gatonye. Na kama ndio mwanzo unajiunga nasi, pengine unataka kutazama mechi hii na kuarifu kwamba miongoni mwa wageni watakochanganua mechi baina ya Tanzania na Morocco ni waziri wa michezo Ababu na Mwamba. Usiku mwema mtazamaji, na kila laheri kwa Tanzania.